show started at 11 o'clock and we started from our home at 7:30 itself. Parked the car in Velicherry and then took the MRTS train. This was probably the biggest mistake that we did because around 13 lakhs people came, and unfortunately the state government did no preparation or arrangements for the people who had come there to watch the show. India has the fourth biggest air force in the world. I think number one is US and then maybe Russia, China, and then we are number 4. And the might of the biggest air force in the world was in full display on the Marina Beach. Flight which were used during World War, to helicopters which were used for rescue, to the latest Rafale was on full display. The sound effect, nothing that you see on television or any video would justify the real thing which you witness by being there. The sound effect, the vibration, everything was beyond what you ever imagined. And I think if at all you have missed this air show, make sure that in 2025 when it is happening in Bangalore, you book your tickets and be there.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I have not covered even 20% of the entire show that happened on Marina Beach, and that is because everybody along us had felt sick. The arrangement by the state government was so poor. First thing பார்த்தீங்கன்னா it was one of the hottest day in Chennai, and because of the heat, if at all you have sat in the Marina Beach for say half an hour, you would have got headache, and everybody who were along with us had got dehydration. நமக்கு வந்து தலைவலி ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா there was no water arrangement in the entire 3 kilometers of radius. நான் நடந்துட்டு பார்த்தேன். I went from one corner to another corner looking for water for my daughter, and நான் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டே பண்ணல. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஷேட் இல்லை. they could have put a pandal. கிரவுண்டில் பந்தால் போட முடியாது, எதுக்குன்னா we have to மேலே தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு கார்னரில் பந்தால் போட்டிருக்கலாம், ஸோ தட் விமன் ஆர் கிட்ஸ் less than 10 years can go and sit there. if at all ரொம்ப ஹீட் ஆச்சுன்னா அங்கே பந்தாலில் போய் உட்காந்துருக்கலாம். ஒரு சின்ன பந்தால் சைடில் 2-3 போட்டிருக்கலாம். ஆனால் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போடல. சரி பந்தால் விடுங்க, சாப்பாடு no food was there. we went there, we took bread and went there at 10 o'clock, and பார்த்தீங்கன்னா till 4 o'clock I had no food, my wife had no food, my 4 years old daughter had no food. தண்ணி கொடுத்து தான் we survived. இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கார்ப்பரேஷன் வந்து மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க. என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ட்விட்டரில் பீச் ஃபுல்லாக பாட்டில்ஸ் இருக்குது, பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் தூர போட்டு போயிருக்கீங்க, அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போயிருக்காங்க. ஆனால் நேற்று ஐ ஹேட் சம் பாட்டில்ஸ் இன் மை ஹேண்ட் அண்ட் ஐ கெப்ட் சர்ச்சிங் ஃபார் டஸ்ட்பின். தெர் வாஸ் நாட் ஒன் டஸ்ட்பின் இன் த என்டையர் பீச். பீச்சில் டஸ்ட்பின்னே வைக்கல, எதுக்கு தெரியல. மேபி பிகாஸ் ஆஃப் த ஹெலிகாப்டர் ஷோ ஆர் வாட் ரீசன் ஐ டோன்ட் நோ. ஆனால் ஒரு டஸ்ட்பின் கூட இல்லை. அண்ட் தட்ஸ் வை த என்டையர் பீச் பீப்புள் எங்கே போடுவாங்க பிளாஸ்டிக்கு? Where will they put the bottle? So obviously it was put on the beach.
and beach became from what it was to a very bad place. Transportation பார்த்தீங்கன்னா I don't know where common sense of these people went. பீச் ரோட்டில் பஸ் வராது சரியா. ஸோ the metro and the bus அன்னசலையில் தான் வரும். அன்னசலை is 3.5 kilometers away from the beach. So everybody after the show got over in that hot sun have to walk 3.5 kilometers. 3.5 kilometers walk பண்ணுறதுக்கு at least will take you 1.5 hours. And MRTS train பார்த்தீங்கன்னா முட்டல் அது அந்த ட்ரெயின் ஆக்சுவலி யூ கேன் ஸ்டாப் இட். அந்த இதுக்கு இப்போ ஓடிட்டு இருக்கே தெரியல. 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ட்ரெயின் வரணும். ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் த க்ரௌட் எவ்ரி 30 minutes ஒன் ட்ரெயின் வாஸ் கம்மிங். மெட்ரோவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா 7 minutesல ஒரு ட்ரெயின் வரும். ஸோ தே மேட் த டைம் ஷார்ட்டர். ஃபார் 3 minutes ஒன் ட்ரெயின் வேர் கம்மிங் பிகாஸ் தே சா த க்ரௌட் அண்ட் தேவர் லைக் நிறைய ட்ரெயின் போடலாம் சொல்லிட்டு. MRTSல அப்படி பண்ணவே இல்லை. 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ட்ரெயின் வரணும். அவங்க வந்து அது த டைம் எக்ஸ்பேண்டட் அண்ட் ஃபார் half an hour ஒன் ட்ரெயின் வர் கம்மிங். And it was so crowded. People were standing on the window. It was so dangerous that we decided not to come. Bus இல்லை போக முடியாது. இதுக்குன்னா பஸ் வந்து அந்த ரோட்டில் போய் வர மாட்டேங்குது. They could have made few arrangements for the bus to come inside, not on the beach road, but at least to the clock tower சொல்கிறேன், அந்த லைட் ஹவுஸ் இருக்குல்ல அதில்னா அண்ணா சிலை பக்கத்தில். They could have made that arrangement. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா we literally saw zero arrangement made by the chief minister, deputy chief minister or the Chennai corporation. ஒரு step கூட எடுக்கல. You could go there and you could see that state government வந்து they were like least bothered about this show. அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து சரி பண்ணட்டும், யாரோ பண்ணுறாங்க, இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க, நம்ம இதில் should not get involved சொல்லிட்டு எதுவுமே அவங்க பண்ணல. This was supposed to be one of the greatest show that happened in the year 2024 in entire India. I don't think anybody can outperform this show by any kind of music or anything. This was the biggest show I have ever seen, witnessed it live, and sadly it was a disaster for a lot of people because of mismanagement of our government. அது வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு at least they could have done 10% of the arrangements, made MRTS to run more frequent trains, made buses to come in batches much closer to the beach. ஆனால் அதெல்லாம் அவங்க பண்ணல. Formula 4 was hosted in Tamilnadu by our Deputy Chief Minister Udhanidhi Stalin. And you can see 3-4 days before that Formula 4 race, he got down on the street, made sure that everything is clean, street light was put, அப்புறம் அந்த ரோடு எல்லாம் பேரிகேட் பண்ணுவாங்களா அதெல்லாம் பண்ணாங்க. அதர் சைட் லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு புது ரோடு போட்டுட்டு பெயிண்டிங் பண்ணிவிட்டு they made sure that the entire stretch of that place where the race was going to happen was transformed into something so that everybody were talking about it. Formula 4 race செம்மையாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதோட 100 times bigger show, that is Indian Air Force ஓட full might was being displayed there. என்ன ஷோ செம்மையாக இருந்துச்சு. அது வந்து they spoiled it by doing absolutely nothing. I was there. தண்ணி சுத்தமாக இல்லை, சாப்பாடு சுத்தமாக இல்லை. There was no shade. People were dying, people were fainting, and there was no arrangements made for the people who have come there. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய பேர் 13 lakhs people வந்தாங்க. How will you manage 13 lakhs people? Bro, 13 lakhs people இல்லை. Even if I'm telling you, even if 1 lakh people would have come, you wouldn't have been able to manage there because there was no water for even 1 lakh people. சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லை, ஷேட் இல்லை. அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தூரமாக வச்சுருக்கீங்க. Nothing was managed properly. Having said that, the show was totally worth it. I couldn't record the second half because I was carrying my daughter. She was sleeping, and my friend's daughter, she fell sick and she started vomiting water because of the dehydration. And I couldn't record the show, but I enjoyed the show. And the airplane எல்லாம் நீங்கள் நிறைய ரீல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. சான்ஸே இல்லை ப்ரோ. அதெல்லாம் once in a life you have to watch it. Next year Bangalore நடக்குது. Hopefully the government of Karnataka learn from the mistake of Tamil Nadu government and make sure that the next year's show is bigger, and maybe we will also travel from Tamil Nadu to witness that show.